Okay. Now we have started the recording, so you can enter your name, full name, in the chat box. We will start the lecture. So, आपण last lecture ला काय काय बघितलं होतं? We have seen the concept of present value and future value, then simple interest, and today we are going to see the examples on it. So present value म्हणजे काय? Present value is known as sum invested at present time, which is denoted as a P. And the second one is future value is an amount of maturity after some specific duration in future, which is denoted by the A. It means, in simple words, present value is sum invested today, and the future value is an amount to be received or paid after some time with specific rate and specific duration. Thereafter, we have seen the definition of interest. Interest means the benefit which is given to the lender for using the money, or charge which is charge which is paid to the lender by the person who is using the money. It is called as the interest. Then interest depends on two things. That is, first one is the period for which the money is borrowed. It means the terms n, and the second one is rate of interest, for how much percentage the interest is to be calculated. So interest mostly depends on these two things: period and rate of interest. We have seen the terms used in calculation, so you have to write these terms in your notebook. So go for writing. I will show you one by one. So P is equal to, only write this, P is equal to principal, or P denotes as a principal. Then N denotes as a duration or time. It's a small n. Then R, it is rate of interest or percentage of interest charged for the period, and it is always on the principal. And last one is A, capital A, it is amount. Okay, have you written it? लिहिलं सर्वांनी? Yes, ma'am. Okay. After this, we have seen this one formula. So write this formula: A is equal to P plus I. That is principal plus interest. And here you have to write it, that I, it means simple interest. Okay. And thereafter, write this formula: A is equal to P into bracket 1 plus Rn upon 100. You have to write in the same format. Same bracket, same denominations. You have to write R small, R and N are small, and A and P are capital. Okay, done? Yes, ma'am. Now, next one. We have seen the definition of simple interest. It is a general calculation, so it is calculated on the principal amount with the given terms, and it is denoted by the I. So write down this formula: SI is equal to PNR upon 100. SI is equal to PNR upon 100. Now you have to highlight these two formula. That is SI, this one formula, and the previous one formula, which is A, this one. Okay. Now we will proceed further. We have seen up till this that how we have to solve the mathematical sum. First, you have to analyze the problem, then do thinking. That means which formula is fit for the solution, and then after we go after thinking for the calculation, and we get the solution. Okay, we follow the same steps in for every mathematical sum, whether it is a mathematical or a statistical sum. So first one, so write down the sum in your notebook.
Find the simple interest on rupees 1250 for 2.5 years at 12% per annum. Okay, Leela. Yes, ma'am. Now, first step is what is given that. So we have this amount, right? This one, and this one. We categorize. Sorry, just a minute. This one. So we just to write it in the terms. So what is given? Find the simple interest. So we have to Answer find out. 375. Yeah, wait for the calculations. So first we have to go for the simple interest. They have asked simple interest. So I, we have to find out I is equal to question mark. Then what is given? Interest on. So we have to calculate interest on this amount. So it is called as a P, principal amount. So write like this. Then N, 2.5 year, convert it into point. That is 2.5 years is mean 2.5 years. And R is, N is in years. So R is also should be in a year. So it is R is 12% per annum. Okay. Now, we use the formula, we have to find out I. So we use the formula for I is equal to PNR upon 100. We put the values, P's value is this one, that is 1250. Then N is equal to 2.5, R is given 12%. Don't write percentage here because only we have to write the figure, that is 12. We have taken the 1200 divided by 100, so we don't have to take the percentage sign. Just write this 1250 into 2.5 into 12 divided by 100. Okay, then calculate it in your calculator and you will get the answer. You have, every student has to do this calculation, no? If you are Yes, ma'am. done, let me 375. know. Okay, you got the answer. So you have to write the answer like this. Therefore, simple interest is rupees 375. Let's move forward. Now, second example, write this example. What sum will amount to rupees 3,296 in 4 months at 9% per annum simple interest? Okay. So first, what is given that? This amount is given. It is amount. How we define it is as amount, because they have asked what sum will amount. So it is converted into amount as 3296. So this amount, this figure is amount A. What sum will? So we have to find out P. So P is equal to question mark. Then it is given for 4 months. So N is 4 months, right? But it is given in the months. You have to convert it in the years. So 1 year is equal to 12 months. So 4 divided by 12, it becomes 1 by 3 years. Don't convert it into point because it will get in the infinity. That's 1.333333, 0.33 like this. So instead of this, we just convert it as a 1 by 3 years, and it is given because 1 year is equal to 12 months. Then R is percentage per annum, so it is already in a year, so it is R is 9%. Okay. Nilet Paranta, given that, so which formula will we use? We have to calculate P, right? So for P, we have to use the long formula, that is interest. Amount is given, right? We cannot use the formula of I. Why? Because I is equal to PNR upon 100, right? But I is not given, so we cannot use this I formula. We have to use the formula for amount. So for amount, formula is this one. That is A is equal to P into bracket 1 plus Rn upon 100. Okay. Next step, we have to insert the value. So A is equal to this one. N is equal to 1/3, right? And R is 9. So we have entered 9 into 1 by 3 upon 100. झालेत सर्वांचं? ठीक आहे समजलं? कारण की याच्या पुढच्या ज्या प्रॉब्लेम्स आहे इट विल इन्क्रीज द डिफिकल्टी लेवल. सो इट्स बेटर वी स्टार्ट विथ द स्मॉल पॉइंट्स. Thereafter, what we have converted this 3 into 3, right?
So it becomes 3 into 1, 3. So it's a 3 here. So 1, 1 plus 3 divided by 100. So this 100 is multiplied by this 1. So it becomes 100 plus this one 3, that is 103. So denomination will be 100 and 103 divided by 100, right? हे समजलं सर्वांना? हो समजलं नसेल तर मला सांगा. सो आय विल क्लिअर इट. Ma'am, repeat again. Okay, just a minute. I will erase all these points. Okay, what we have done, we have put the values. So 3, 9 is divided by 3, so we get the 3. So 3 into 1, it becomes 3. So it becomes, this value becomes 3. So what was this? It becomes 1 plus 3 by 100, right? So there is no 100 for 1. We multiply it 100, so it becomes 100 divided by 100 plus this 3 by 100, right? So denomination become equal. It becomes 100 plus 3 divided by 100. It's a common denomination, so it becomes 100 common, and this addition of 100 plus 3, so we get 100 plus 3 is equal to 103, and the denomination is equal, that is 100. Okay, now we'll go further. Next step is, when it's 100 it is divided here, so it is transfer here as multiplication, so it is 3296 into 100, and it is here multiplication, it convert here as a dividation. So 3296 into 100 and 103 the multiply hota, it is converted into division, so we get the value of p. So calculation on the calculator, you will get 3100, Ma'am, right? 3,200. Yes, right. So it's a answer. So we'll write the answer as, therefore principal is 3000 rupees 3200. Okay, you get these two sums. Samadhi Saravanna? Yes, ma'am. Okay. These are Yes, very ma'am. simple levels. So we go for the third example. So write this. How much simple interest earn on rupees 100 for 6 months at 8% per annum? Okay. Leela, sum? Now first step, we have to find out given that. So what is given? How much simple interest earn? How much they have asked? It means we have to calculate I. So I is equal to question mark on. It means on 100 rupees we have to calculate. So 100 becomes the principal amount, right? Then for 6 months it becomes n. It is in months, we have to convert it into years. So 1 year is equal to 12 months. So 6 is divided by 12, it becomes 1.5 year. Either you can write is a 0.5 or 1.5 as comfortable for you. And the rate is 8% per annum. Okay. So here again we use the formula for I, because there is no amount, so we can use the simple. Hello. आवाज येतो तुमचा. Hello. Audible?
हॅलो आवाज येत नाही. हा वेट अ मिनिट, आता आवाज येतोय? हॅलो, हा आवाज येतोय का सर्वांना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay, no problem. There was Yes, a problem with the internet, so I just sorted it. Sorry for the trouble. So we'll हा सॉल्व केला प्रॉब्लेम सर्वांनी? स्क्रीन दिसते सर्वांना? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, wait a No, minute. ma'am. no, ma'am. Okay, wait. No, ma'am. No, Screen no, नाही ma'am. दिसत Right now टीचर. सगळ्यांनी एवढ्या मोठ्या रिप्लाय द्यायची गरज नाही. यू कॅन एंटर इन द चॅट बॉक्स ऑल्सो, इज बेटर. आता दिसते स्क्रीन? आय होप सगळ्यांना दिसते, कारण की मला दिसते Yes, ma'am. व्यवस्थित. ठीक आहे. सम सॉल्व केलं सगळ्यांनी? आला Yes. इंटरेस्ट फोर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. समजला प्रॉब्लेम? इट्स वॉज सिम्पल. की तुम्हाला पहिले काय करायचं प्रॉब्लेम मध्ये, यू हॅव टू write what is given that, then we have to think about which formula we can use, and thereafter we go for the solution. Now next problem, write down this. How long will it take for rupees 3000 to amount rupees 3300 at 4% per annum simple interest? So write down. लिहिलं? आता बघा, इथे दोन अमाऊंट दिलेले आहे. वन इज 3000, सेकंड इज 3300. सो याच्यापैकी अमाऊंट कोणती आणि प्रिन्सिपल कोणती? हाऊ यू कॅन डिसाइड? नॉर्मली प्रिन्सिपल अमाऊंटचा फॉर्म्युला काय आहे? ए इज इक्वल टू काय असतं? पी अपॉन पी प्लस आय. इट मीन्स इट इज ऑलवेज हायर दॅन द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू. सो हे लॉजिक लक्षात ठेवायचं. अमाऊंट इज ऑलवेज हायर दॅन द प्रिन्सिपल. सो दोन अमाऊंट दिल्या असतील तर लोअर अमाऊंट म्हणजे तुमची प्रिन्सिपल असणार, दुसरं असणार अमाऊंट. ठीक आहे, हे लॉजिक कळालं? नाव सेकंड लॉजिक काय आहे? सेकंड लॉजिक, हाऊ लॉंग विल इट टेक फॉर 3000 टू अमाऊंट 3300, म्हणजे 3000 रुपीज केव्हा 3300 बनणार. सो व्हॉट इज इट? पी इज 3000, right? Because this sum we are going to invest right now, it will become 3300, so it's a future value. It becomes A at rate 4%, so rate is 4% per annum, and it is simple interest. So we have to find out how long. Long is, it means duration, so n is equal to question mark. For every mathematical problem you have to write what is given that, so that we can use the proper formula. आता n काढायचा आहे. काय काय व्हॅल्यूज दिल्या आहे? a दिलेला आहे, p दिलेला आहे. i चा फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो का? i इज इक्वल टू काय आहे? pnr अपॉन 100, करू शकतो ना राईट? i चा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. कसा करणार? फॉर दिस मॅम. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट आपल्याकडे i. इंटरेस्ट आहेच ना ऑलरेडी. इंटरेस्ट इंटरेस्ट दिलेला आहे ना. कुठे? ए मायनस पी म्हणजे इंटरेस्टच झाला. It means you have to calculate first interest as a minus p. Okay, so you can get the amount as 3300 minus 3000, so you will get 300. So after getting the interest amount, you can use the formula for I. If you don't want to calculate interest, you can directly use the formula for A. By any method, the answer will be the same. जे I ने काढणार त्यांचा पण आन्सर सेम येणार, जे A च्या फॉर्म्युलाने काढणार त्याचा पण आन्सर सेम येणार. ठीक आहे, I च्या याने कळालं. I ने पहिले तुम्हाला इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करावं लागणार, देन यू विल यूज दिस फॉर्म्युला. जर सपोज आपण I नाही वापरला, दॅट टाइम वी यूज फॉर्म्युला फॉर A. सो लेट्स गो फॉर द फॉर्म्युला ऑफ A. तो ए चा काय येणार बघा. ए चा फॉर्म्युला काय आहे? 1 p इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस आर एन अपॉन 100. So you have to insert the amounts A, P, whatever given. So we just insert these amounts. Okay, then we get the amount. So करा calculation किती येते n चा. ह्या स्टेप समजल्या? 3300 आहे इक्वल टू आहे ए, हे इथे काय मल्टिप्लाय आहे, इकडे येताना काय होणार? ते डिवाइड होणार. सो इट बिकम्स, okay, wait a minute. हाँ, it is here divided, right? आणि ही ब्रॅकेट ॲज इट इज राहिली. नेहमी मॅथ्स सॉल्व्ह करताना ब्रॅकेट वेगळीच ठेवायची सोल्युशनसाठी. जोपर्यंत ब्रॅकेट पुन्हा सिम्प्लिफाईड होत नाही तोपर्यंत त्याची ब्रॅकेट काढायची नाही. आता इथे बघा काय झालं आहे, हे 3000 इकडे डिवाइड झाले, राईट? ते सॉल्व्ह झालं. इकडे काय आहे? इथे 100 नाहीये डिवाइड, सो आपण काय केलं? 100 ने मल्टिप्लाय केलं, सो इट बिकम्स 100 प्लस हे 4 इंटू एन काय झालं? 4n. सो इट बिकम्स 100 प्लस 4n डिवाइड बाय 100. नंतर नेक्स्ट स्टेप काय येणार आता? ही कशी होणार नेक्स्ट स्टेप?
इथे काय आहे, डिवाइड आहे, हे 2 0 0 कॅन्सल झाले, म्हणजे हे काय झालं 33/30 झालं, राईट. आणि ते हा 100 मल्टिप्लाय डिवाइड आहे, इकडे आता काय होणार तो मल्टिप्लाय, म्हणून मग 33 × 100 झालं. ठीक आहे, हे समजलं ही स्टेप कशी आली. सो इथे 100 ने इकडे डिवाइड केलं, मल्टिप्लाय केलं, ते 300, हे 2 2 0 कॅन्सल झाले. आणि नंतर एक मिनिट, खूपच गर्दी झाली तिथे, आपल्याला क्लीन करूया. म्हणजे काय केलं इथे, हे 2 0 कॅन्सल झाले, म्हणजे हे काय झाले 33/30 झाले. हा 100 इकडे डिवाइड आहे, इकडे आता तो मल्टिप्लाय झाला. सो 33 × 100 डिवाइड बाय 30. आणि ही ब्रॅकेट ऍज इट इज झाली, याच्यामध्ये आपण काही चेंजेस नाही केलं. सो इट इज 100 + मॅम 4. 2.5. ओके, आला आन्सर सगळ्यांचा? आला Yes, का मला ma'am. सांगा. 2.5. 2.5 आला. Yes, ma'am. कोणा स्टेप नाही काय मला सांगा, तेव्हा मी चेक करेन. These are the steps. So 2.5 years. Don't forget to write denomination. So answer काय ना, therefore duration is 2 years and 6 months. When you convert into years, you have to write is 2 years. आणि 5.5 म्हणजे काय, हाफ इयर. मग हाफ इयरचे मंथ्स किती होतात, 6 months होतात. So either you write as 2.5 years किंवा duration is 2 years and 6 months, whatever comfortable for you. हे समजलं. We'll go for the next. Write down this now. Sum of rupees 4,800 amounted to rupees 6,240 in a certain period. Full stop. If rate of interest, sorry, rate of simple interest is 12% per annum, find the period. ठीक आहे, करा बरं सॉल्व. फर्स्ट काय लिहायचं आपलं, गिवन दॅट काय काय आहे. आता इथे पण 2 अमाऊंट दिलेले आहे. सो हायर म्हणजे काय असणार आहे, अमाऊंट, आणि लोअर म्हणजे जे आहे सम आहे, इट इज पी. रेट दिलेला आहे 12 रेट, आणि वी हॅव टू फाइंड द पिरियड. सो एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तुम्ही कोणताही वापरू शकता, तुम्ही आयचा वापरायचा, आय पण वापरू शकता, एचा वापरायचा, ए पण वापरू शकता, दोघांचा आन्सर सेमच येणार. सगळ्यांनी करून बघायचं आन्सर काय ते. 2.5 years. Pardon? How much? 2.5. Okay, 2.5 years. Okay. Two 2.5 years, right, Mayuri? Okay. Poonam also given, yes, right. Asha, right. Yes, right, 2.5. Write the answer. That is, the period is 2 years and 6 months. Or the period is 2.5 years. Or 2.5 years, whatever you have to write. Okay? We'll go for the next sum. So write this sum. A sum of money doubles itself in 10 years. Find the rate of interest of simple interest. Just write. If you are not able to solve, we'll go for the solution. Okay, yes, Bhagesh, right. Now there is no amount. How you will take it? What we have to find out? Find the rate of interest. So we have to find out R, right? R is equal to question mark. And what is given? N is given. 10 years. But what about the P and I, A? Assume itself 100. Rate. We have to Ma'am, calculate 10 rate, answer right? आहे का? Yeah, answer is 10. Yes, झालं. Okay. Rishikesh is done. Any other one?
Any other has done? Okay, just we go for the solution so you can get it. Don't worry, maths is interesting, and don't take tension that someone has solved early and someone has solved after some time. It's okay. It's just a practice. So first there is not the principle is not given here, so we just assume as a principle as a p. So what is given? A sum of money double itself. म्हणजे sum काय आहे? p आहे. ही काय होतं? Double itself. It means after the 10 years amount becomes double of principal, so it becomes 2p, right? And n is given 10 years, so n is equal to 10 years. R is equal to question mark. Okay. For every problem you have to follow the steps because there is a mask for every step. ठीक आहे इथपर्यंत समजलं. what we have taken, we assume the principal as a p, that is sum p. Then amount काय होते? Sum चे double होते, so amount becomes 2 into p. So we get the a, we have the p, we have n, so we have to find out r. So we just use as a is equal to p or I formula, whatever formula you want to use. So just put these figures in it. So A is equal to 2P, right? So we insert the A amount as a 2P. It's a P. P for the P. 1 plus R is we have to find out. N is 10 years, right? मॅम हा After फॉर्म्युला that, थोडा कॉम्प्लिकेटेड नाही होत का? नाही मॅम फॉर्म्युला कारण म्हणजे सिम्पल इंटरेस्ट जर आपण फॉर्म्युला वापरला ना हो तो तुम्ही खूप जास्त कोणताही वापरू सोपा शकतात. पडतो. यू कॅन यूज एनी फॉर्म्युला. तुम्हाला आयने सोडवायचं असेल तर आयने सुद्धा सोडवता येईल. इट डिपेंड्स. पण त्याला स्टेप्सला तुम्हाला मार्क्स आहे. तुम्ही आयने सोडवला तरी आन्सर सेम येणार आहे. सो एक्झामला तुम्हाला आयने करायचं तर तुम्ही आयच्या फॉर्म्युल्याने पण करू शकता. आयच्या फॉर्म्युल्याने काय येणार बघा? A, PNR sorry. डिवायडेड बाय Next. 100. A minus 1. Sorry, A minus PNR, right? First you have to calculate I. आता I च्या फॉर्म्युल्याने आपण करू. जसं ऋषिकेश म्हणतो, wait a minute. I will just erase the board. Instead of amount, we use the formula for I. So I is equal to काय आहे फॉर्म्युला? A A मायनस minus P P, म्हणजे right? 2P मायनस P झालं So it becomes 2P minus P. इक्वल So टू P. I is equal to काय येणार? P. ठीक आहे म्हणजे आय ची व्हॅल्यू काय येणार? पी येणार. सो आयचा फॉर्म्युला काय आहे? आय इज इक्वल टू पी येणार अपॉन 100, राईट? आयची व्हॅल्यू आपल्याला पी टाकायची, सो काय येणार? पी इज इक्वल टू P एन. इंटू एन आर. N. एन किती दिलेला आहे? एन दिलेला आहे माझ्यामध्ये, राईट? सो पुट द व्हॅल्यू हो ऑफ एन. N 10 इयर्स आहे एन इज आणि 10. R कॅल्क्युलेट So करायचं आहे. into 10 into r. You have to write the sign of into. नाही तर मग ते समजत नाही. आणि डिवाइड बाय 100. ठीक आहे. हा पी इकडे मल्टिप्लाय आहे, इकडे आता काय होणार? डिवाइड होणार. सो पी पी कॅन्सल झाला, हो ना? राईट. हो आणि हा 100 इकडे डिवाइड आहे, इकडे आता मल्टिप्लाय होणार. सो इट बिकम्स 100 इज इक्वल डिवायडेड टू बाय 10. 10 आर. सो आर काढायचा आहे. आरला इथे मल्टिप्लिकेशन 10चा आहे. इट इज डिवाइड बाय हियर. सो आर बिकम्स 100 डिवाइड बाय 10. सो इट्स इक्वल टू 10%. इट्स अ सिम्पल फॉर्म्युला. जर आठवला नाही, ए चा नाही आठवला तर तुम्ही याचा वापर करता. आता ए ची का प्रॅक्टिस करून घेते, याचं लॉजिक तुम्हाला पुढे समजेल कंपाऊंडला. कारण की कंपाऊंडला तुम्हाला सीआयचा फॉर्म्युला नाही आहे स्पेसिफिकली, तो खूप मोठा होतो. दॅट्स वाय वी आर जस्ट गेटिंग द प्रॅक्टिस. तुम्ही आयने सोडवला तरी आन्सर 10% येणार. And even though you use the formula of amount, you can get the same answer, right? R is equal to 10. So right here the last line, thus rate of interest is 10% per annum. सर्वांना समजलं है? येस मॅम. बट एचा फॉर्म्युला ना फॉर्म्युला वाटतोय मॅम, त्याच्यापेक्षा जरा म्हणजे प्रॅक्टिस त्याची मोस्ट होते ना, मग त्यामुळे तोच हे एसा वाटतंय. ना. हो कोणताही मॅथ्सची एक मॅथमॅटिकल ब्युटी म्हणतात त्याला, की मॅथ्सला तुम्ही कोणत्याही अँगलने गेले, कोणत्याही रोडने गेले तरी तुम्ही तुमच्या डेस्टिनेशनला बरोबर पोहोचता. त्याच्यामुळे तुम्ही एचा फॉर्म्युला वापरा किंवा आयचा फॉर्म्युला वापरा, ज्याला जो सोपं वाटेल तसं तुम्ही युज करू शकता. देअर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इट. ठीक आहे. ज्याला जो सोपं वाटेल तसा वापरा. आणि मी दोन्ही मेथड्स तुम्हाला सांगेल, त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. एच्या फॉर्म्युलाची प्रॅक्टिस जास्त होते ना मॅम, त्याच्यामुळे तो हा थोडासा काही हरकत नाही. फिक्स झालाय माइंड मध्ये. Okay, no problem. So go for the next sum. So write this sum and try to solve it.
की ज्याचं सॉल्व्ह होईल त्याने चॅट बॉक्समध्ये आन्सर टाका सो दॅट आय कॅन व्हेरीफाय इट. Ma'am, 4 is the answer. Okay. Just check out for the other students also whether it's okay. Yes. Mayuri 4, Pooja 4. Okay. What is 4? Ma'am, 4 answer. What is 4? 4 is years, Yes, percentage, yes. rupees. Varsha. Yes. Yes. You have to denominate every answer, right? So duration is 4 years. Not 4 in Pooja, it's a 4 years. Right. डोंट फॉरगेट टू गिव्ह द डिनॉमिनेशन, कारण की स्टॅटिस्टिक्स मध्ये काय होतं, देर इज अ व्हेरी बायफर्गेशन. आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट मध्ये पण प्रॉब्लेम होतो की 4 इयर्सचा रेट आहे आणि तुम्ही क्वार्टरली वापरला असेल तर दॅट टाइम यू हॅव टू जस्टिफाय युअर आन्सर. सो इट्स बेटर की आपण आतापासून सवय लावून घेऊ. ठीक आहे, सगळ्यांना जमलं 4 इयर्स आहे. सो दिस इज इट. इथे सिम्पल इंटरेस्ट दिलेला आहे. सो जस्ट वी टेक इट एज अ SI. ज्यांना नाही जमलं त्यांनी एकदा चेक करा, क्रॉस चेक करा. नंतर पी आहे, पी दिलेला आहे, हा सिंपल इंटरेस्ट दिलेला आहे आणि रेट दिलेला आहे. ठीक आहे. सो वी गेट द n इज इक्वल टू 4 years. सो 4 years period is required to convert this amount into simple interest. Okay, we go for the check out next example. So write down. Find the rate of simple interest at which principal of rupees 3000 earns an interest of 2600 in 5 years. So just check out what is given. Find the rate of simple interest. So we have to find out R. So R is equal to question mark. Then at which principal? Principal manje it is a amount of P. And earns an interest. Interest ahe manje SI is equal to this one. And in years manje it is N. So we get this given that. So go for the solution. And reply through chat. Poonam, ma'am, please repeat again. Which sum I have to repeat, Poonam? Will you please explain it? Or just unmute yourself and tell me which one I have to explain it. Okay, previous one. Ma'am, Okay. ma'am, answer 17.33 recurring है क्या? Oh yes, 17.33% approximately. Okay, for the Poonam, I will just explain the previous sum. Poonam, just go for it. 10,000 is given, right? 10,000. What in what period they have asked? Wait a minute. It is everything. What is given? In what period a sum of 10,000 will earn a simple interest? So in what period they have asked? So we have to calculate n. So n is question mark. Then a sum of 10,000 will earn. It means we have invested 10,000 right now. So it becomes the present value, that is P. Earn a simple interest of, it means so simple interest we have to incur 3,200. So this amount is given as a simple interest, not the amount. So and the rate is at 8%. So R is 8%. We have given here the SI. So SI dilela hai, we just use simple formula. I is equal to PNR upon 100. Then we just put out the values. I is given 3,200. Sum is invested 10,000. N rate is given 8. We have to calculate N. So N is at it. So just this is simplification. 3,200 here, 100, right? Wait a minute. Now in this what we have done, this 100 0 cancel, so it becomes 200 is equal to 8 is multiplied by 10 100, so it becomes 800. N is at is this, then is 800 is multiplication for the N, it becomes here division. So N is equal to 3,200 divided by 800. You will get N is equal to 4 years. Okay. Okay, ma'am. ओके, 8व्या एक्झाम्पलचा आला सगळ्यांना आन्सर 17.33%. आता जर आन्सर येत असेल, यू हॅव टू मेक इट अप्रॉक्सिमेटली. ओके, म्हणजे 2 डिजिट पर्यंत रेट ऑफ इंटरेस्ट असेल, यू हॅव टू मेक इट 2 डिजिट पर्यंत. अमाऊंट असेल तर 2 डिजिट पर्यंतच तुम्हाला ते कॅल्क्युलेशन घ्यायचे आहेत. सो राईट द आन्सर ॲज अ देअरफॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 17.33% पर ॲनम. इट्स अ पर ॲनम रेट, कारण की आपण N इयर्स मध्ये घेतलं. Okay, we go for the next example now.
तुम्हाला कोणाला प्रश्न पडला नाही का मी हे काय लिहिलंय एप्रिल 11 एप्रिल 9 एनीवन इट्स एक्झाम मॅम ते येऊन आधीच्या एक्झामला. yes these are all the sums which are already asked in the previous examination so whatever available we have taken the examples so these are for your exercise so just do it I will just check out the answers only there is no solution I have done for here you have to solve it and tell me the answer so that I will just check out it go for the it's a simple one so you can just let me know the answer oh is this Pradyumna no Ma'am, there the is answer is 240 yes 240 in rupees in percentage rupees. in Rupees. years yes therefore simple interest is rupees 240 okay everyone gets the answer okay Anisha Sarthak Nikita yes right answer is 240 Riddhi Mayuri right yes right Shivani Siddhi Asha okay many of you get this answer Kaveri Ritika yes Manu Sharma okay everyone get the answer we just go for the second sum now go for it करा सॉल्व है कोणाला जमलं नाही तर मला चॅट बॉक्स मध्ये सांगा सो दॅट आय विल एक्सप्लेन इट which one solution नाही जमलं का प्रद्युम्न ओके आय विल जस्ट रिपीट इट फर्स्ट सम मध्ये व्हॉट विल सिम्पल इंटरेस्ट सो आपल्याला आय काढायचं आहे ठीक आहे आय क्वेश्चन मार्क ऑन मीन्स वी हॅव इन्व्हेस्टेड 1200 सो हे काय आहे पी ची व्हॅल्यू आहे आणि ॲट 10% इट मीन्स आर इज गिवन ॲज 10% पर ॲनम ओके आणि फॉर 2 years इट मीन्स एन इज गिवन so we have the value of p r and n we have to find out I so I चा फॉर्म्युला इथे यूज होणार I is equal to pnr upon 100 we just put out the values and you will get the answer I is equal to 240 just try it Pradyumna ठीक आहे सेकंड सम झाला असेल तुम्ही आन्सर पोस्ट करू शकता किंवा सांगू शकता कम्प्लीट rupees 36,000 okay Pooja has answered it right Kaveri 8640 no it's Sarthak right 36,000 Sanika right 36,000 मॅम हा न्यू सम आहे का माझा ऍक्च्युली नेट डिस्कनेक्ट झालं होतं ठीक आहे सेकंड नंबरचा सम चालू आहे दिसते ना स्क्रीन तुला ऋषिकेश काय म्हणता मॅम स्क्रीन दिसते ना तुला हो हो सेकंड सम सॉल्व करायला लावलाय जस्ट गो फॉर इट एक मिनिट मॅम 36,000 right yes Riddhi 36,000 correct Poonam also correct just Kaveri you have to check out your sum I will just explain it after your answer so don't worry Siddhi 36 yes Ritu 36,009 why 9 rupees extra for it it's a 36,000 yes Akanksha 36,000 right yes Ritu I understand it but don't write such in examination don't worry yes rupees 36,000 Khushbu only Khushbu has written rupees so you have to write rupees here rupees 36,000 so it's a good yes I think everyone gets this
Just I will explain it for the Kaveri. Kaveri, just focus on the sum. So what is given? What sum of amount will amount to? So what sum? They have asked sum. So sum it means we have to find out P. So P is equal to question mark, right? And amount to it means this amount becomes to 43,200 in future. That's why it is a value of A, not the value of P. So it's a value of A. A is given 43,200 at 5%. It's a rate. So R is 5%. Simple interest ने आहे and for 4 years आहे, so 4 years is equal to n is equal to 4 years. Okay, so we have the value of A 43,200, value of R 5%, n is equal to 4 years, and we have to find out P. So for this we use the formula of A, that is A is equal to P into bracket 1 plus Rn upon 100, bracket complete. So you just have to put out these values in the sum and you will get the answer for the P. जस्ट ट्रायस्ट कावेरी कावेरीचं फक्त आन्सर रॉंग आहे, बाकी सगळ्यांचा आलाय. आला 36,000. कृष्णा कृष्णा झगडे. ओके, डिड यू complete the sum? Yes, ma'am. Okay, answer is 36 rupees 36,000. Okay, so you have to write the answering line that therefore the sum is rupees 36,000. ठीक है. Okay, I will share the next example. मॅम एकदा याचं सोल्युशन सांगून देतात का? माझं ऍक्च्युली कॅल्क्युलेशन मिस्टेक होते. कसलं? याचं सेकंड सम ना? सेकंडचं. हा, एकदा 36,000. 36,000. लाईक प्रोसेस ते स्टेप्स. ओके, मी जस्ट रिलीज माझं केलं. ऍक्च्युली मिस्टेक होतंय मध्ये, मला कळत नाही. ओके, ठीक आहे. A ची व्हॅल्यू घेतली 43,200. हो. Here you have to use the formula for A only. Harshike, don't use the formula of I because it will create the confusion. No problem. So it is R upon 100, right? So A ची value 43,200 is equal to P into bracket 1 plus R is given 5%. So here 5 multiply by N is 4. 5 into 4 divided by 100. Right, so it is 43,200 as it is 43,200 is equal to P. First we have to solve the bracket. So 5 into 4 it becomes 5 20. into 4 20. So ते 20 divided by 1/5 100. होऊन जातं. So 1 plus 1 by 5. हो. Right, so it is 5 multiplied by here, so this bracket answer becomes 6 by 5. So it's a P into 6 by 5 is equal to 43,200. So just go for cross multiplication. So P is equal to काय येणार? हे 5 इकडे डिवाइड आहे, तिकडे मल्टिप्लाय होणार. So 43,200 multiply by 5 आणि हे 6 इकडे मल्टिप्लाय आहे, तिकडे जाताना डिवाइड होणार. So divide by C. Just go for the calculation on the calculator. You will get the value of P. Okay. Just check out. I will wait for it. ओके मॅम, आलं. 11:50 पर्यंत झालं. आला आन्सर ऋषिकेश? हो मॅम, आलं. ठीक आहे, सगळ्यांना जमलं? हो मॅम. चलो नेक्स्ट सम अजून होमवर्कला आहे. माझ्याकडे खूप सारा होमवर्क आहे, त्याच्यामुळे काही काळजी करू नका. जेवढं तुम्ही एक्सरसाइज सॉल्व करणार तेवढं तुमचं मॅथ्स पक्का होईल, म्हणजे तुम्हाला इझी जाईल. दिस वन नेक्स्ट 2 sums. There are only 3 sums. So write down these sums. म्हणजे डे नाही पुरला तरी तुम्ही सोल्युशन करू शकता. Just write the sums and what is the timing right now? 11. Okay, just write all 3 sums, third, fourth, and fifth, and it is your homework. I will check it tomorrow. Okay. Yes, ma'am. Either take a screenshot of the presentation or just write the sums.
सही लागते त्याला HOD ची साईन लागते मोरे सर HOD आर्ट्स फैकल्टी जूनियर ठीक है everyone has written the sums okay I will just check out the answers tomorrow Okay, and we're ma'am. going to Okay, ma'am. take the compound interest from tomorrow I will conclude Okay, the ma'am. lecture then yes thank you everyone Yes, ma'am.